Hello friends, I am Dr. Anil Parmar, Assistant Professor at Department of Mathematics, R. R. Mehta, College of Science and C. L. Parikh, College of Commerce, પાલનપુર. આજે આપણે BSc Sem 1 માં મેથેમેટિક્સમાં સ્કેલર અને વેક્ટર ફંક્શન અને સાથે સાથે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ સ્કેલર ફંક્શન વિશે માહિતી લઈએ. તો first of all I would like to define a scalar function. So the scalar function is nothing but the suppose we have E is a subset of Rn, then scalar function phi defined on a set E is associated unique vector phi of x with each x belongs to E. એટલે કે E ના દરેક પોઈન્ટ માટે ડિફાઇન થતો હોવો જોઈએ તો એને કહેવાય સ્કેલર ફંક્શન. હવે આપણે જોઈએ વેક્ટર ફંક્શન, very important portion of the partial derivative. Vector function so vector function is nothing but the suppose E is a function of Rn and f1 f2 f3 are scalar functions defined on the set E, then defined on set E, then the function f of x is equal to f1 of xi plus f2 of xj plus f3 of xk is known as vector function on the set E. Now very important part of the partial derivative, one of the second important part of the partial derivative, that is neighborhood. Of a point. तो पहला तो एक पॉइंट लइए, let A be the point of Rn and epsilon positive or epsilon greater than 0, then the neighborhood of point A with respect to epsilon is defined as the set of all x belongs to Rn such that absolute value of x minus a less than epsilon. એટલે કે epsilon કરતા જો x અને a નું ડિસ્ટન્સ ઓછું હોય તો એવા દરેક એલિમેન્ટ નો સેટ તો is called the neighborhood of the point A with respect to epsilon, and then the open set of a point.
then open set. So suppose a set E, a subset E of Rn is called the open set of Rn if for all A belongs to E there exists epsilon positive such that the neighborhood of a point with respect to epsilon is a subset of E. એટલે કે E ના દરેક point નો જો તમે neighborhood લ્યો અને એનો એક set બનાવો તો એ જે set મળે છે તમને એ છે એ કેનો subset હોવો જોઈએ તો કે E નો subset હોવો જોઈએ. તો આ જે પ્રકારના set છે એને કહેવાય open set. Now the thing is that the partial derivative of scalar function. Partial derivative of scalar function. So suppose let E be the open subset of Rn and 5 be the scalar function. 5 be the scalar function on E. Let x, y, z be any point on E. Then if limit delta x tends to 0, phi of x plus delta x, y z minus phi of x y z divided by delta x exists, then it is called the partial derivative of 5 with respect to the point x and is denoted by del 5 upon del x or 5x or 5x. Similarly, we can define phi y and phi z in the similar manner. Now, for note that higher order માટેની શું વાત કરીએ તો higher order ઉપર વાત કરીએ તો suppose del 2 5 by del x2 આવું define કરવું છે તો આ હકીકતમાં છે શું del
upon del x del phi upon del x આવી રીતે પછી આ જ મેનર્સમાં del 2 phi upon del x del y આ ડિફાઇન કરવું હોય તો nothing but del upon del x અને del phi upon del y. Similarly del 2 phi upon del y2 આ ડિફાઇન કરવું તો del upon del y del phi upon del y આવી રીતે આપણે હાયર ઓર્ડર્સ છે એ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ના ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. નોટ ધેટ અહીંયા આપણે del લખીએ છીએ અને d છે એ શું છે ડિફરન્શિએશન માટે છે જ્યારે આ શું છે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ. હવે ડેરિવેટિવ્સ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન ને આપણે ડિફાઇન કરીએ તો આપણે જે આગળ ડિફાઇન કરેલું છે એ શું ડિફાઇન કરેલું છે partial derivative of scalar function. તો suppose let vector function f of t is f1 of t I plus f2 of t j plus f3 of t k is defined on closed interval ab. Let t belongs to closed interval ab and L be any real number b such that there exists epsilon positive and delta positive such that 0 less than modulus delta t less than delta. It implies that f of t plus delta t minus f of t divided by delta x minus L less than epsilon. So આ કેસની અંદર then in this case we can say that f is differentiable at point t and is denoted by f dash t or df upon dt. ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા d છે del નથી. d છે means ડેરિવેટિવ છે અને પેલું હતું એ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ હતું. તો આજના દિવસમાં આપણે થોડી પ્રોપર્ટી જોઈ લઈએ ડેરિવેટિવ ની અને પછી આગળ વધીએ તો properties of derivative of vector function. તો એમાં first property is that d by dt f of t plus g of t is equal to d by dt f of t plus d by dt g of t. એટલે કે આને f dash t plus g dash t લખાય પણ એ નેક્સ્ટ ટાઈમ થી આપણે લખશું d by dt phi of t એટલે સ્કેલર ફંક્શન છે into f of t એટલે વેક્ટર ફંક્શન છે તો phi of t as it is અને
f નું ડેરિવેટિવ f of t plus phi of t, phi નું ડેરિવેટિવ into f of t as it is. થર્ડ વન શું થશે? બે ફંક્શન આપેલા છે, બંને સ્કેલ વેક્ટર ફંક્શન છે એટલે કે f of t અને g of t. તો એ શું થશે? f dash of t into g of t plus g dash of t into f of t. હવે આ જ વસ્તુ હું ક્રોસ પ્રોડક્ટમાં વાત કરું તો ફોર્થ વન d by dt f of t cross g of t. So in similar manner we can define f of t as it is cross g dash of t plus f dash of t cross g of t. So for three function we can define in the similar way. Now very most important result or definition or rule, that is chain rule. Chain rule for R for the derivative. So suppose 5 be the scalar function if for all R belongs to closed interval AB, the scalar function x is equal to x of R, y is equal to y of R, and z is equal to z of R are differentiable and 5 is differentiable scalar function on open set E, which is subset of Rn, then d by dr phi of x of r, y of r, z of r, એટલે કે phi છે x, y અને z નું ફંક્શન છે એની વાત છે. તો આ ડિફાઇન કેવી રીતે થાય છે? તો કે ડિફાઇન એવી રીતે થાય છે કે પહેલા x નું ડેરિવેટિવ with respect to r, એટલે means 5 નું ડેરિવેટિવ જો અહીંયા ખાસ del 5 del x, કારણ કે phi છે x નું ફંક્શન છે અને x છે એ શેનું ફંક્શન છે? r, plus del 5 by del y, del 5 by del y into dy by dr. Similarly, del 5 by del z into dy by dz. તો આ જે રૂલ છે એને ચેઇન રૂલ કહેવામાં આવે છે. હવે કર્વ વિશે જો વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કર્વ વિશે વાત કરશું. આજના દિવસની અંદર આપણે તો ખાસ જોયું શું તો કે સ્કેલર ફંક્શન, વેક્ટર ફંક્શન, neighborhood of any point, પછી ઓપન સેટ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ, પછી ડેરિવેટિવ્સ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન અને એની પ્રોપર્ટી સાથે ચેઇન રૂલ. સો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જઈએ અને મળીએ કર્વ ઇન R2 માટે. થેન્ક યુ.